Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч и 10-я часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect 2. Вот сейчас нам нужно проникнуть на зараженную зону. Напомню, на станции Омега в некоторых районах случилась эпидемия, вот поэтому охранники ее заблокировали, но мы сейчас туда все равно пройдем, потому что нам необходимо найти профессора Мордина Соулса, соларианца, и пригласить его к нам в команду. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. I didn't think Omega had any kind of law enforcement. Who gave the order to quarantine the slums? Fresh off the transport, huh? Arya Talope calls the shots around here. She's got her little blue hands on every business in this district. And a plague is bad for business. She hired us to keep anyone from entering or leaving the quarantine zone. So you're saying the slums are completely sealed off? Finally, a human that can hear. Yes, that's exactly what I'm saying. You can't keep me out. I'm gonna lose all my stuff. I'm doing you a favor, human. Anybody in the quarantine zone will be dead from the plague or the gangs in a few weeks. There's a Solarian named Mordin Solis in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Mordin's trying to deal with the plague. I wish him luck. The area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Listen, you're stuck here till this quarantine's over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them? You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. A plague zone? Great. This mission's important. I need you to come along, even if it's dangerous. I don't get sick. Ну, дело в том, что Крогана не подвержена заболеванию, но не грунт. Из-за его генетических модификаций. Ну, естественно, можно выбрать кого угодно, но возьмем, давайте, грунта и, как уже говорилось, Джек. Конечно, жалко, мы с охранником не поболтали, там можно было кое-что изучить. Но это, честно говоря, не слишком существенно. Давайте применим патроны. У грунта пока есть только оглушающий выстрел. Я думаю, этого должно хватить. У него тут здоровье за троих. Ну, как мы уже смогли узнать, здесь мародерствует кровавая стая, но есть еще, по-моему, и синие светила. Но, честно говоря, не уверен. Сейчас увидим.
здесь пока... Don't shoot, they're clear to come in. Так, это охранники Алиет Лок. Что они нас пропустят по любасу. Туда попасть нельзя. Ладно. Что там было-то такое за надпись? А, все. Медицинская станция. Пригодится. Здесь, по-моему, какой-то автомат надыбим или снайперскую винтовку. Вот я, честно говоря, не уверен. Джек, ты куда полезл? Пойдем. Все в порядке. Ну да, я был прав. Там кровавые стаи и синие светила. Ну, вот они. Сейчас. You never forget the Прикольно. smell of charred flesh. No. Ugh. And they call me twisted. Вот поэтому я их взял на это задание. Мне тут такие шуточки хорошие отпускают. Так, банковский терминал. Взлом банковского терминала, блин. Ладно. Вот. Ну, как вы уже в курсе, если кто не в курсе, то деньги мы получаем по большей части от финансирования Цербера, но в меньшей части от взлома разных банковских ячеек, сбора денег с погибших охранников и вот с такой фигни. Ладно, вот жертва батарианца, с ним надо поболтать и, наверное, поможем ему. Human. Should have guessed. Bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your feigned pity is the final insult. Humans didn't create this plague. Lies drip from your mouth like the blood from my source. The proof is there for all to see. Your species is the only one that does not succumb to the virus. Yours and the wretched Vorcha. I need to find Mordin Soulus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Mordin and his clinic to the ground. I hope you... Damn it. Damn you. Hey, stay with me. Геройский поступок. Давайте мы пенициллинчику чуть-чуть впрыснем, чтобы в мозгах прояснилось. You help me. Why? It's what I do. I don't know if I can find a cure for this plague, but I'm gonna try. Your words sound sincere. Maybe it's the fever. But as you said, what have I to lose? What do you wish to know? Why are you so convinced humans are behind this outbreak? The plague is too potent to be a naturally occurring virus. Airborne transmission across numerous species, near perfect mortality rate. It had to be created in a lab. And since humans are the only species not affected, there is only one logical conclusion. Aren't the Vorcha immune to the plague? What if they spread the virus so they could take over the district? Vorcha are immune to disease. A human-created plague wouldn't affect them. But if the Vorcha created the plague, why wouldn't it affect humans? Besides, the Vorcha aren't smart enough to make a virus like this. They're scavengers. Sorry, human. You may not want to believe it, but
but all the evidence points to your species. Не, ну разве это не показывает, что это просто подстава, нет? Ну, это подстава. Узнаем, кто это сделал. I need to find Mordin Solis. He has a clinic on the far side of the district. He's taking in refugees, offering to help those infected with the plague. I was afraid to go to him before. He is dangerous, but perhaps he can help. What makes Mordin worse than dying from the plague? The Blue Suns tried to press him for protection money. He killed them, stunned them with some kind of toxin, then gunned them down. He's not just a doctor. Doctors don't execute people and display the bodies as a warning. You were talking about Vorcha earlier. Before the quarantine, the Blue Suns controlled this district. But as their numbers fell to the plague, Vorcha moved in. The Blue Suns are fighting to protect their territory. But as the plague spreads, it's only a matter of time until the Vorcha overwhelm them. Так, давайте I need to еще find раз. Mordin Solis. He has a clinic. I was afraid to go to him before. He is Давайте скажем, что пошлем ему кого-нибудь Perhaps на he can помощь. help. When I find Mordin, I'll tell him about you. If he has a cure, I'll make sure someone gets it to you. Thank you. My time is running short, but at least you have given me a flicker of hope to brighten the darkness of my final hours. I don't want to die. Whatever Mordin is, I will risk it if he can reach me. I should go. Goodbye, human. Это длинные уши коллекционеров там за этим, по-моему, торчат. Так что у нас здесь? Элементы питания. Дверь, которую можно обойти. Попробуйте. Жертвы чумы турианец. Так, ну поживиться здесь нечем, только можно послушать журнал турианца. Так. На последних стадиях вирус вызывает еще и галлюцинации. Забавный вирус. Get sick. Let's find Mordin. Hopefully he's found a treatment. По идее-то он может, конечно, заболеть, но маловероятно. Так, здесь что? Хреново.
Ну, модуль обхода, видите, помогает, который мы с вами купили. Стенной шкаф. Батареянец. Так, сейчас будет замес, по-моему, один из. Сюда бежим наверх для начала. Да. Так, они нас пока не заметили. Соответственно, оглушающий удар на вот ту хрень и... Can't reach the target. Сейчас нас убьют. Ебать. Эти починиться-то не могу. Так, давайте, ребята, вы попробуйте их остановить. Ты вот этой херню, я смотаюсь пока. Фу. Да, это я как-то что-то так не подумал. Что их может быть больше? Боец синих светил. Летай. Опустошение работает. Чуть-чуть подлечились. Фу. Что опасно в боевике, в штурмовике, это вот такие вот полеты во сне и наяву. Если ты не знаешь, сколько там врагов, можно, конечно, ближний бой применять. Та еще морока. Так, еще одна дверь запертая. Чьи-то апартаменты. Пробуем обойти. По-моему, здесь мы встретим мародеров, если я ничего не путаю. Так, что здесь? Аптечка. А, нет, это выжившие беженцы. Давайте с ним поболтаем. Why are the Blue Suns hunting you? We didn't do anything. Pretty much every non-human in the district wants us dead. They think we caused the plague. Humans aren't getting sick, and that's all the evidence they need. God knows how many of us they've already killed. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick.
Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. Any idea how the victims contracted it? I'm not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. And this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. I need to find Mordin Soulus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. Ну, вообще-то, да, он соларианский спецназ, как я уже говорил, служил под началом. Сейчас его зовут капитан Кирахер. Когда он был лейтенантом, он с нами встречался на Вермайере в первом Масс-эффекте. Командовал как раз группой оперативного реагирования соларианцев. И он, кстати, выжил. If you get to Mordin's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. Cowering in this apartment might keep you alive for a while, but if the mercs don't get you, starvation will. Easy for you to say. You're a soldier armed to the teeth. We're just ordinary people. Yeah, you're making it out like we're cowards or something. The coward accepts death instead of fighting to stay alive. If you want to survive, you're gonna have to earn it. I'm taking out every Vorcha and Blue Suns group I find along the way to Mordin's clinic. But I can't hold your hand while I'm waging war in the streets. Yeah, okay. I guess if you can clear a path, we can follow. Like you said, it's our only chance. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Mordin's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Конечно, встретимся. А вы что думали? Так. Давайте посмотрим. Ну, дальше надо уже героические очки, наверное, все-таки зарабатывать. Пока отступника достаточно, там еще по дороге будет какое-то количество. Ну, предварительно мы, конечно, их ограбим. Я не могу. Ай, Шепард. Так, сейчас давайте еще раз посмотрю на кнопку, чтобы опять же с дуру ее не использовать. Так, РБ опустошение, это ЛБ полет во сне и наяву, да? Так, по-моему, там оружие, про которое я говорил, лежит. Так. А, нет, модифицированная штурмовая винтовка. Получены данные. Ну, пригодится нашим солдафонам. Так, сейчас, секунду.
Ага, опять наверх надо. Вороны, Кроганы и Ворка. Не забываем, что как и Ворка, так и Кроганы умеют восстанавливать здоровье. Но им в этом мешает зажигательные патроны и деформация, насколько я помню. Да, деформация. Давайте там. Только в полетах живут самолеты, опять им устроены. Полетай, опять думаешь. Так, стоп, круто. Девочки и мальчики внизу укрылись, слышишь? Вообще с них фигея. Чем они там занимаются? Вот пока приказ не отдашь, не будут нормально воевать. Вернее, позиции выбирают как-то странно. Да, Джек постоянно орёт. Я тебя уничтожу. У Ворка есть еще одна такая неприятная фишка. Там есть Ворка-огнеметчики. Так вот, Кроганы показались. А Джек вообще в атаку идет, но это просто трындец полный. Сможет просто лечь. Потому что там батлмастер, два батлмастера и куча Ворка. Единственное, что Джек сейчас спасло, это то, что... Грунт хорошо сказал. Что ее спасло, это наше умение опустошения. Опустошение снимает броню с Кроганов и с Ворка. Потом их уже можно спокойно добивать. Ну как спокойно? Так. Карта туда показывает. Здесь что? Тоже какой-то склад. Ну, нулевой элемент тоже пригодится. Больше ничего, да? Здесь, что ли, эти гады будут? А, да, мародеры. Сейчас давайте их запугаем. Forget it. Nothing but junk in here. This place is worse than the last one. What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? I've killed people for less. I don't think she's kidding, man. Whoa, hold on a minute. Nobody needs to shoot nobody. We're stopping, okay? Да, мы больше так не будем. It ain't worth getting killed over. We're done. Seriously, I swear. Do you know a Solarian named Mordin Soulus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. What else can you tell me about the plague? I don't know. Started about a week ago, I think. Aliens started dying off left and right, and they quarantined the district. Figured we had to look out for ourselves. Started scoping out some apartments, taking what we could carry. Seemed like a good idea at the time. Guess we didn't really think it through. What do you know about the Vorcha? The Blue Suns used to keep them down.
But with all the sons getting sick, the Vorcha are making a push to take over the district. I don't know who's gonna come out on top. We just want to stay the hell out of the way. Tell me everything you know about Mordin Soulus. That guy is crazy. He'll patch up a gunshot wound for free, then kick your ass and throw you out when you try to grab a few painkillers. Be honest, man, you kind of had that coming. No way he's just a doctor. No doctor puts down a Blue Sun squad like that. All I know is if you go to his clinic, don't cause any trouble. The Blue Suns control this district, right? Well, they used to, before the plague wiped half of them out. Seems like it won't be long until the Vorcha finish them off. Yeah, I'm kind of sorry to see him go. Blue Suns ran a tight ship. They kept the district in line for the most part. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Something you need? I've got a few questions for you. Sure, fire away. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay Don't here. worry, you made your point. We ain't gonna steal Ладно, фиг с ними. Мы вроде объяснили свою позицию, так что... Здесь взять-то больше нечего. Так, если клиника за углом, то сейчас мы должны уже встретиться с Соулсом. Короче, с Мордином. Нафиг там. Соулс. Так, на всякий пожарный. Да, по-моему, здесь где-то. Да, медпункт. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Mordin's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Здесь можно поменять оружие, но менять-то нафиг нечего. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Mordin. Mordin saved my life. I owe him everything. Professor, we're running low on supplies. Use melatonin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in vegetarians. Supplement with butemerol. Senesine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not heplicorn? Too unstable. Inconsistent results. Demazine better option. No. Demazine toxic to humans. Not an option. Not an option. Трендабол этот Мордин Соулс. Причем реально. Любит потрындеть. Давайте сначала все здесь обшарим, чтобы потом ничего не забыть в спешке. Так, соседний кабинет заглянуть. Что там у нас? Что-то не очень помню. Так, очищенная платина, еще одна аптечка. Нафиг нам не нужна. Станция. Запас пенициллина тоже неплохо. Пригодится. Так, ну а теперь давайте поболтаем с доктором. Один из самых колоритных персонажей здесь в Mass Effect 2 и даже в начале Mass Effect 3. Professor Mordin Soulus? Broken cure. Supplemented with neuroblocker to avoid blood rage reaction. Excellent. We'll be fine. Now to greetings. Human. Curious. Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniforms. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. Too many guns, not enough data. For the love of God, take a breath. I came here to find you, okay? I'm Commander Shepard. I'm on a critical mission and I need your help.
Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? It's a covert and privately funded human group. Related to plague. Doesn't affect humans. Human-centric interests. Few human groups would know me. Equipment suggests military origin. Not Alliance standard. Spectres. Not human. Terra firma too unstable. Only one option. Cerberus sent you. Unexpected. Не любит он You're Цербер. very well informed. How did a Solarian scientist hear about Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Solarian aid? The collectors are kidnapping entire human populations. We're gonna find out why and stop them. Collectors? Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collectors one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. I'll get in and deal with the Vorcha. Sounded like trouble. Vorcha have shut down environmental systems. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. I found a Batarian plague victim near the entrance to the neighborhood. Can you send someone to help him? Risky. Blue Sun's Vorcha still battling. District not secure. See what I can do. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variants. Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. What do you know about the Vorcha? Cowardly, opportunistic scavengers. Not tactical or aggressive. Scale of attack unusual for them. Suspect Vorcha working for collectors. Distributing plague, collecting data. No proof, but theory fits evidence. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Stuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. Убил их, чтобы до драки не дошло. Норм. For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Solarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Solarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Let's head for the environmental plant. Итак, нам выдали новое оружие, пушку палач ручную, и показывает, кто может ее использовать. Сейчас мы с вами ее, наверное, и возьмем. Не зря же здесь шкафчик для вооружений находится. Так, Шепард. Ручная пушка палач. Это чрезвычайно точное и удобное обращение оружия. Неплохо пробивает броню против щитов и биотических барьеров. Не так эффективен. Может быть модернизирован до хищника. Да ладно, блин. М3 до М6. Гораздо мощнее, чем хищник. Здесь вот есть косяк с вооружением. Тут переводчики просто-напросто напутали и перевод делали не носители языка, поэтому у них все с ног на голову. Так, ну ладно, нам пора валить отсюда. This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. Так. Сейчас у нас сюрюкен, а вот палач
Сейчас мы зажигательные патроны на все оружие навесим, на которое можно. Потом во время боя не пришлось дорого жалеть за бесполезно прожитые годы. Так, стоят ворка. Еще давайте приятное сделаем. Так и вот так. Пушка мощная, видите, не всегда останавливает. Особо опасно к Рогану. Они сейчас тут прибегут, как обычно. Так, это полетать. В плаще, что плохо, у него патронов достаточно мало. Как вы видите. Вот когда задание косоми выполним, я надеюсь, мы получим пистолет-пулемет достаточно стабильный. Что ты встал-то? Грунтарик, слишком поздно, ты уже мертв. Так, осторожно с этим. Гаденыш. Потом он в полет отправится. Что-то как-то быстро он слился от поглощения. Ну ладно. Нам же лучше. Сразу видите такое отчаянное сопротивление. Для нас это не проблема. Патроны подобрать. После первого масс-эффекта постоянно забываю патроны подбирать. Нехорошая привычка. Так, где-то здесь игровой автомат взломать надо. Не, конечно, вот Джек костюмчик вообще шикарный. Но так же, как и у Грунт.
банковского терминала. Да ёп. А, вообще-то нет. Повезло. 5 штук на кармане. А могло и не повезти. Так, здесь, по-моему, тоже водка будут. Так, нам туда. I'm telling you the truth. А вот. I work for Mordin at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should look out. Don't move. One more step and we'll kill your friend. I know you're scared of the Vorcha, of the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. She's right. Doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go. You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? Ну, может, конечно, застрелить. Human nobility. I didn't know such a thing existed. Thank you. I thought they were gonna kill me. Mordin sent you Нет, to find me? по головке погладить. The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you, well, everything. Так, хорошо. Can't get aloft! Can't reach the target. Can't get aloft! Да, не успел он броню установить. Слился. Паники. Сейчас начнется ракетный, мать его, обстрел. Упс, упс. Только в полетах живут самолеты. Можно вот отстреливать эти баки с топливом. Можно поднимать их притяжением. Hello, dead people. Так. Эти готовы, но теперь сейчас снизу должны пойти. Грунт так забавно хихикает. Так еще. Внизу гаденыши. У них
хорошо полетели, просто замечательно. Так, ну что, внизу никого не осталось. Но судя по музыке, нет. Хотя это не факт. Так как мы штурмовик, у нас брони-то нет. Можем получить по наглой морде. Очень даже запросто. Я думал, у меня там дробовик. Ошибка была. Так, пульт управления. Так, здесь что? Ну, здесь ничего. Это нам еще пригодится. Здесь 3 этапа нужно выполнять задание. Сначала включить вентилятор. Ну да, подтвердилось предположение Мордина, что это коллекционеры. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Сложная фишка в том, что здесь открыто достаточно пространство и хорошо простреливает. Так, ну это понятно, что нам нужно. Это вообще не вопрос. Так, здесь что-то патроны надо взять. Подача лекарства здесь. Чего? Думаете, это все, да фиг там. Блин, промазал. Опасные гаденыши наверху сидят с ракетницами. Ударов не достает. Надо поближе подбегать. Уп! Тебе туда же. Замечательно вышло. Это пока что начало. Давайте пойдем налево. Джек, ты промазала. Ты в курсе? Я тоже. Некий его колбасну.
Женский шип орет прям вообще как девчонка. One fan down, one to go. Сейчас уже к Роганам должны пойти, где-то там появиться. Где-то там на балконе, по-моему, должны притаиться невидимые драконы. Да, вот. Как невидимые? Козлы с ракетницами. Кто ж там его так шарашит-то? Еще один круг. Нет. Птица, полетать что ли не хочешь? Сейчас полетаешь все равно по любасу. Дошли до западной вентиляторной станции и врубаем ее. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. I was tempted for a minute, but in the end I figured they didn't deserve to die. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. I'm expected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. Ну, так как мы все собрали, соответственно, уходим. We're heading out. See you on the Normandy. Итак, мы наняли на новую Нормандию Мордина Соулса. Так что получили новую пушку Палач, плюс запас пенициллина. Ну, много чего еще получили.
Ну, это была 10-я часть ностальгического видеопрохождения игры Mass Effect 2. С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо. Пока.